let us now look at the pictorial representation of all the 5 cases we have seen. We will start with our auxiliary equation. Our auxiliary equation rules m1 and m2 auxiliary equation will reduce to the form m minus n1 into m minus m2 equal to 0. So let me take it in the form m square plus pm plus q equal to 0. So p value that will be negative of the sum of the roots, and q will be the product of the roots. So p will be minus of m1 plus m2 and q will be m1 into m2. So നമുക്ക് m ന്റെ value കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ so by the solution of the quadratic equation we will get it in the form minus p plus or minus root of p square minus 4q by 2. So depending on the value of p square minus 4q we will get all the 5 different cases. The discriminant 0 ആവാം, പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് 5 കേസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, now p square minus 4q equal to 0 means that will be the parabola in the pq plane. നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന pq plane ആണ്. So p square minus 4q equal to 0, that parabola is shown here, and the region p square minus 4q less than 0 is this portion is above the parabola, and p square minus 4q greater than 0 is a portion below the parabola. Now when we are having p square minus 4q less than 0, that means the roots are complex. In the complex varuna case il namukku pure imaginary aanu. That means when pure imaginary in case that is shown on this axis. So p എടുക്കുമ്പോൾ p ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പ്ലസ് റൂട്ട്സ് n equal to പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ib വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ m1 plus m2 എടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും. അതായത് p യുടെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. p 0 means that is on the axis. So the center will lie on this axis. As we know, the center is stable. So center ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. So that is shown here. ഇനി നമ്മൾ സ്പൈറൽ എടുക്കുമ്പോൾ സ്പൈറൽ can be സ്പൈറലിന് 2 കേസസ് ഉണ്ട്, asymptotically stable and unstable. Now p is minus of m1 plus m2. ഇനി നമുക്ക് m1 plus m2 എടുക്കുമ്പോൾ if my roots are a plus or minus ib, m1 plus m2 is minus of 2a. So when a is negative, a value നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ p പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So we will be getting spiral which is asymptotically stable. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So this is the case where a is less than 0, a less than 0 ആവുമ്പോഴാണ് p greater than 0 ആവുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ a greater than 0 ആവുന്ന കേസിൽ unstable ആയിരിക്കും. The spiral the direction outward direction ആയിരിക്കും. So when a is greater than 0, in that case p is negative. So that is in this quadrant. So in that case we will get an unstable spiral. So that is the case for the center and the spiral. And again either p square minus 4q equal to 0. So when p square minus 4q is equal to 0, that means the roots will be real and equal. In that case real and equal വരുന്ന കേസിലാണ് നമുക്ക് നോഡ്സ് വരിക. So these are called the borderline cases. So the borderline cases are shown here. ഇനി borderline കേസിൽ വരുമ്പോഴും ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസിൽ രണ്ട് റൂട്ട്സും നെഗറ്റീവ് ആവാം, പോസിറ്റീവ് ആവാം. അപ്പോൾ p greater than 0 വരണമെങ്കിൽ m1 plus m2 നെഗറ്റീവ് ആവണം. സോ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് asymptotically സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കേസിൽ m1 ഉം m2 ഉം പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ p നെഗറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ m1 ഉം m2 ഉം പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ നോഡ് ആയിരിക്കും വരിക, അൺസ്റ്റേബിൾ borderline node, and you can have asymptotically stable borderline nodes. And then again p square minus 4q greater than 0, p square minus 4q greater than 0 വരുന്ന കേസിൽ
നമുക്ക് വരുന്നതാണ് saddle point. Okay, so when you have p square minus 4q greater than 0, അതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ് വരുന്ന കേസിൽ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും വരിക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ഹിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം സൈൻ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ n1 when they are of the same sign, m1 m2 will be greater than 0. So q will be greater than 0 in that case. So q greater than 0 ആവുന്ന കേസിലാണ് നമുക്ക് നോട്ട്സ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ q റൂട്ട്സ് നമുക്ക് സെയിം സൈൻ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് നോഡ് വരാം. അപ്പൊ സെയിം സൈനും റൂട്ട്സ് നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമുക്ക് asymptotically stable ആയിരിക്കും. So it will come in this first quadrant. And അതുപോലെ m1 m2 അതായത് സെയിം സൈനും റൂട്ട്സ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ the nodes will be in the outward direction, so it will be unstable in that case. Now when they are opposite signs, in that case q will be less than 0. q less than 0 ആവുന്ന കേസിൽ so when the roots are real distinct and when the roots are of opposite signs, so there we will get a saddle point. And as you know, the saddle point will be unstable. So that is the case where we are getting a saddle point. So those are all the 5 cases we have. So we have 4 different types of critical points and 3 types of stability, and these are the 5 cases we have. So നമുക്ക് സെന്റർ വരുന്ന കേസ് ഉണ്ട്, സ്പൈറൽ വരുന്ന കേസ് ഉണ്ട്, ബോർഡർ ലൈൻ നോട്ട്സ്, then you have the nodes and then the saddle point. So this is the 5 cases for classifying the types of critical points at 0, 6.